नमस्कारम। आप सभी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ सब प्रेस है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है और हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री के सब बड़े नेता इधर है। ये पोल्ट्री इंडिया शो जो हमने 2007 में चालू किए थे, आज इस दुनिया का एक सबसे बड़ा पोल्ट्री शो के अंदर इसकी गिनती होती है। ये हमारा इंडस्ट्री का शो है। इसका थीम ये है कि ये हमारा इंडस्ट्री का शो है और हमारे इंडस्ट्री में जो भी काबिलियत है ये इसको शोकेस करती है। दिस इज़ आवर इंडस्ट्री शो एंड हियर all the poultry connected people, poultry connected companies are exhibiting and they are giving their best products to the industry for the development of industry. मुझे ये बता के बहुत खुशी होती है कि हमारे पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में से आज करीबन 4 पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में पेटेंट मिले हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भारतीय उत्पादनों को इंटरनेशनल पेटेंट मिलके जो बाहर के देशों में भी अपना माल जा रहा है, तो ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। पहले ये समझते थे कि पूरी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है, पर इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बन सकती है और वो बाहर भी हम लोग दे के हमारे प्रोडक्ट्स बाहर भी जा सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी सफलता है। वैसे ही इंडिया में पोल्ट्री के लिए बहुत काम हो रहा है और पोल्ट्री एक बड़ा उद्योग है जिससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स कम होती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, स्पेशली रूरल एरिया में, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें काम मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्री बेस में महत्वपूर्ण स्थान पोल्ट्री का है और मुझे खुशी है कि ये तेलंगाना में, आंध्रा तेलंगाना, ये पूरा पोल्ट्री बास्केट कहलाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और ये पूरे भारतवर्ष में जाता है। तो ये जो पोल्ट्री शो हमारा 2007 में चालू हुआ और बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हमारे प्रेसिडेंट सर मिस्टर उदय सिंह आपको देंगे। कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे कि ये कैसा शो अभी हो रहा है और कैसा बड़ा बन रहा है। I would like to thank everybody, especially the media. Mirandaru Ochinaru, and special thanks to my poultry media who has come all the way from Delhi and all the places from India. They have specially come down to attend this curtain raiser. My special thanks to them first. Respected sir, on the dais, all the dignitaries here. I would like to thank you one and all for joining us today. And without you, this program would have been unfulfilled. So I thank you for being with us today. So this is one of the manaki biggest exhibition ikkada Poultry India ani. Idi as Anil sir cheppinaru meeku ikkada 2007 nunchi manam start chesinamandi ikkada. 2007 nunchi ival 2024. This is the 16th edition today what we are conducting. And I thank my EAC Executive Association Committee, Exhibition Committee, who has been guiding us all these years. దాంట్లో మాకు ఆనంద్ గారు, మా అందరు ఈఎస్సీ కమిటీ మెంబర్స్, మోహన్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ మాకు పెద్దోళ్ళు, వీళ్ళందరూ సహాయాలతోని, ఆశీర్వాదంతో మేము ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం. వాళ్ళు మాకు ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలా, ఎట్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి మీరు పెంచుకోవాలా, అంతా వాళ్ళే మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినారు. సో దానివల్ల మేము ఇవాళ సౌత్ ఏషియాస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అని మాకు ఒక టైటిల్ దొరికింది మాకు. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై ఈఎస్సీ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఆన్ దిస్ లైన్స్. కమింగ్ టు ద ఎగ్జిబిషన్ సార్, ఇక్కడ మనకి ఈ సంవత్సరం మోర్ దెన్ 35 కంట్రీస్ నుంచి మాకు డెలిగేట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, మోర్ దెన్ 35. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కౌన్సిలేట్స్ have confirmed their participation, foreign consulates nunchi, that వాళ్ళ డెలిగేషన్స్ ఇక్కడ నుంచి మాకు నైజీరియా నుంచి డెలిగేషన్ వస్తుంది, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తుంది, డిఆర్సి నుంచి, లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వీఆర్ గెటింగ్ బయట నుంచి జనాలు వస్తున్నారు.
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చాలా దాకా మాకు దీంట్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది. ద కాజ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ టు డెవలప్ ది ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ వేరియస్ గ్రౌండ్ ఇన్ దాట్ లైన్స్ పోల్ట్రీ ప్రోటీన్ విచ్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్. దానికి మా ఇండస్ట్రీ పెద్దోళ్ళు ఆనంద్ సార్ వాళ్ళంతా చెప్తారు మీకు మాకు షార్ట్ ఫాల్స్ ఏంటి, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. సో ఆ పట్టి వీ విల్ బీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. As far as exhibition is concerned, today we have more than 400 exhibitors who are participating, and they are from almost 50 countries who have been now with us, and most of them are loyal exhibitors who have been with us from almost 10-15 years now. And this exhibition covers dadaki mottam pharma equipment, breed, ఫీడ్, ఇదంతా మా కవరేజ్ అవుతుంది దీంట్లో. సో మీరు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ పోల్ట్రీలో చూడాలంటే పోల్ట్రీ ఇండియా ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. సో ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా మీ ప్రెస్ ద్వారా మీరు అందరికీ ఈ టైం మేము ప్రెస్ కొంచెం ఎర్లీగా చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే మీ వల్ల మీ ద్వారా మా మెసేజ్ మొత్తం ఇండస్ట్రీకి పోవాలా, మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఐ హోప్ మీరందరు దానికి సహకారం ఇస్తారండి. సో నాట్ టేకింగ్ మచ్ ఆఫ్ ద టైమ్, I thank you once and again, and I request everybody to attend the show. But before closing, inkoka 26th maaku exhibition start day lo maaku knowledge day ani untadi. Aa knowledge day lo mem mottam technical seminar untaru. Dantlo speakers from all over the globe, renowned speakers are coming. Vallu poultry expert cheptaru mana దగ్గర. వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం ఏంటి పోల్ట్రీ ఏంటి, ఎట్లా మనం చేయాలా, ఎంత బెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో మనం డెవలప్మెంట్ తీసుకురావాలా, రైతులకి ఎట్లా బెనిఫిట్ చేయాలా, ఇక్కడ ఉన్న అందరూ అదే ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారు, ఎట్లా ప్రాఫిటబిలిటీ పెంచాలా ఫార్మర్కి. సో అదే దా మూటంతోనే మనమంతా ఇది పని ముందుగా తీసుకుపోతున్నాము. సో 26th ఇస్ our నాలెడ్జ్ డే, 27th, 28th and 29th November is our exhibition day. సో దీనికి మీరందరూ సహకారం చేయండి. Make this exhibition a bigger one. It's the pride of Telangana, pride of India today. So with this, I thank one and all. Thank you. Jai Hind. Good morning to all my friends from media, the print, the TV, and other mass media. Firstly, thanks to the organizers for giving me the opportunity to speak to you. నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు కలిపి మాట్లాడతాను. భారతదేశంలో పౌల్ట్రీ ప్రాముఖ్యత గురించి నన్ను మాట్లాడమని అన్నారు. మీకు తెలిసినట్టుగా భారతదేశ జనాభా దాదాపులో 140 కోట్లు. దీనిలో లాస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారంగా 42% అగ్రికల్చర్ మీదే డిపెండ్ అయిన వాడు ఉన్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి. రెండు, మీరు మన జీడిపి తీసుకుంటే భారతదేశ జీడిపి లాస్ట్ టైం 295 lakh crores మన జీడిపి. దానిలో అగ్రికల్చర్ జీడిపి తీసుకుంటే దాదాపులో 18%, 18.2% ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ నుంచి వస్తుంది. ఇవాళ మన ప్లానింగ్లో చేసే వాళ్ళందరికీ మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే సర్వీస్ సెక్టారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టారు గ్రోత్ రావడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ అగ్రికల్చర్లో మన గ్రోత్ చాలా స్లోగా ఉంది. యావరేజ్గా ముందు అయితే 1.5-2% ఉండేది, మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు 3%-4% ముందు ఉంది. కారణం ఏంటంటే మన దగ్గర రైతుల హోల్డింగ్ చాలా తక్కువ, 1.5 ఎకరా 2 ఎకరాల్లో చేయాలి. మెకనైజేషన్ పాసిబిలిటీ లేదు. 70% ఆఫ్ క్రాప్ మనకు ఓన్లీ ఖరీఫ్లో వస్తుంది, అంటే రెయిన్ఫెడ్ క్రాప్. ఇరిగేషన్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా 30% కంటే తక్కువే ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో ఒక రైతు ఇన్కమ్ పెంచాలి అంటే వారి ఈల్డ్స్ తక్కువ, లోకల్ వెరైటీస్, ఈ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ పెంచడం చాలా కష్టం. గవర్నమెంట్లో ఇవాళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు కూడా మీకు చెప్పినట్టుగా డబుల్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అన్న స్లోగన్తో ఎందుకు వచ్చారంటే ఇప్పటికీ అర్బన్లోనూ రూరల్లోనూ ఇన్కంలో చాలా తేడా ఉంటుంది. మనం దీన్ని గ్యాప్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఈ గ్యాప్ క్లోజ్ చేయాలని మన ఉద్దేశంతో వచ్చినప్పుడు ద బెస్ట్ పాసిబిలిటీ టు ఇంక్రీజ్ ఈజ్ వారికి ఒక అడిషనల్ ఇన్కమ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. అంటే అగ్రికల్చర్తో వచ్చేది అగ్రికల్చర్ చేసుకున్నా వాడికి అడిషనల్ ఇన్కమ్ కావాలి. అది డైరీ కావచ్చు, అలాగే మిగతావి ల్యాండ్ తక్కువ హోల్డింగ్ తోటి ఇంటి ఆడవాళ్ళు పనిచేస్తూ ఒక ఇన్కమ్ సాధించాలంటే పౌల్ట్రీ ఈజ్ ద బెస్ట్ సోర్స్. ఇవాళ భారతదేశంలో మీరు ఎక్కడికైనా కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా వెళ్ళినా కానీ చిన్న చిన్న ఫార్మ్స్, కొన్ని ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి వెళ్తే 100 కోట్లు 150 కోట్లు కూడా పెట్టి సాకే వాళ్ళలో ఓన్లీ లేడీస్
పొద్దున్న దానిలో దాణా వేస్తారు, నీళ్ళు వేస్తారు, సాయంకాలం కోల్డ్ కలెక్ట్ చేసుకొని దాని వరకు అడిషనల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. అటువంటి యాక్టివిటీ అన్నది పౌల్ట్రీ. ఆ రికగ్నిషన్ తోటే ఏంటంటే పౌల్ట్రీ రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా బాగా మనకు ఇన్కమ్ పెంచి నేషనల్ జీడిపికి మనకు సపోర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలామందికి పౌల్ట్రీ గురించి పెద్దగా తెలియదు. ఇవాళ పౌల్ట్రీ రంగం భారతదేశంలో సంవత్సరానికి దాదాపులో 2 లక్షల కోట్ల ఉత్పాది నేషనల్ జీడిపికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఇవాళ అగ్రికల్చర్లో దాదాపులో 54 లక్షల కోళ్ళు, 50 లక్షల 54 to 55 lakh crores విలువ వస్తుంటే పౌల్ట్రీ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ 2 lakh crores. మొత్తం జీడిపిలో తీసుకుంటే కూడా మన 1% ఆఫ్ జీడిపి ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పౌల్ట్రీ. ఇది యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద జీడిపి కంట్రిబ్యూషన్ కల్చర్. రెండు మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా చిన్న చిన్న ఫార్మర్స్ 2000, 1000, 500 ఏరియా బట్టి కొన్ని స్టేట్లో 5000 యావరేజ్ ఉండొచ్చు, కొన్ని స్టేట్లో 2000 యావరేజ్ ఉండొచ్చు. దరిదాపులో 10 లక్షల ఫార్మర్స్ పౌల్ట్రీ మీద డిపెండ్ అయ్యారు. అందులో పౌల్ట్రీలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం లేడీస్ ఉంటారు. దీనిలో పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. దాణా ఇవ్వడం, నీళ్ళు పెట్టడం వరకు చేయగలిగితే ఇన్కమ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ యాడ్ ఆన్ ఇన్కమ్, ఇంటి వెనక షెడ్ కట్టుకొని పౌల్ట్రీ రంగాన్ని వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ పొందే లేడీస్ వల్ల చాలా ఇళ్లలో అడిషనల్ ఇన్కమ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 3, ఇవాళ భారతదేశంలో అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎస్పెషలీ విలేజెస్లో ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్. మన అలా తిండి అలవాట్లు తీసుకుంటే అదే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ప్రోటీన్ తింటారు, కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువ తింటారు. మనం మొదటి నుంచి కూడా రైస్ ఎక్కువ తినడము, లేకపోతే వీట్ ఎక్కువ తింటాం తప్పించి, కూరగాయలు తింటాం కదా తప్పించి ప్రోటీన్ తక్కువ తింటాం. మనకు అలవాటు అలాగైపోయింది. ఇవాళ మన పిల్లల్లో తీసుకుంటే ఎక్కువ శాతం స్టంటెడ్ గ్రోత్, కంటి చూపు సరిగా లేకపోవడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల వస్తుంది. తర్వాత మా బాలస్వామి గారు దీని గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడతారు. ఈ ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ తీయాలంటే అఫోర్డబుల్, ఈజీగా అవైలబుల్, ఈవెన్ విలేజెస్లో కూడా మీకు గుడ్డు ఇమీడియట్గా దొరుకుతుంది. కోడిగుడ్డు, చికెన్ అన్నది ఐడియల్ సాధనం మనకు ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ తీయాలంటే. ఆ ఉద్దేశంలో మన పాలసీ మీద కూడా పౌల్ట్రీని ఎంకరేజ్ చేశారు. పౌల్ట్రీ పెరుగుతోంది. ఇవాళ మన పర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్ తీసుకుంటే దాదాపులో 91-92 గుడ్లు మనం తింటున్నాం. కానీ న్యూట్రిషన్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే దాదాపులో 180 గుడ్లు తినాలంటే ఇంకా 100% మనం ఇంకా పెరుగుదల చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్. ఎందుకంటే 140 కోట్ల జనాభాకు 180 గుడ్లు మనం ఇవ్వగలితే అప్పుడు మన సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ రీచ్ అయినట్టు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మీరు మిగతా దేశాలు తీసుకుంటే, వెస్ట్రన్ కంట్రీ తీసుకుంటే దాదాపులో వాళ్ళ యావరేజ్ కన్జంప్షన్ 330 నుంచి 340 గుడ్లు తింటారు. ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ రేట్లో హై క్వాలిటీ నాన్ అడల్టరేషన్ చేసే మీకు ప్రోటీన్ సోర్స్ ఏంటంటే గుడ్డు. ఆ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకా కూడా భారతదేశంలో రాబోయే 10 సంవత్సరాలు ఇంకా కూడా పెరుగుతుంది. కోడిగుడ్డు ఉత్పాదన పెరుగుతుంది, అలాగే చికెన్ కన్జంప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ పెరగడం వల్ల పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్గా కాకుండా నేషనల్ ఎకానమీకి కూడా చాలా వరకు మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే ఇవాళ మన మొక్కజొన్న ఉత్పత్తి భారతదేశంలో దాదాపులో 41 నుంచి 42 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. పౌల్ట్రీ అలోన్ కన్జ్యూమ్స్ అబౌట్ 50%, 22 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రతి సంవత్సరానికి పౌల్ట్రీ కన్జంప్షన్ ఉంది. అలాగే మీరు సోయాబీన్ తీసుకుంటే దాదాపులో మనము ఉత్పత్తి 8.5 మిలియన్ టన్స్ సోయాబీన్ కేకుంటే 5 మిలియన్ టన్స్ మనమే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. సో పౌల్ట్రీ వల్ల సోయాబీన్ ఫార్మర్స్ కన్నా సరే, మొక్కజొన్న ఫార్మర్స్ కన్నా సరే, డిఓఆర్బి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా మంచి రేట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే పౌల్ట్రీ లేనప్పుడు, ఆ పౌల్ట్రీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మన మొక్కజొన్న రేట్లో 5 రూపాయలు 6 రూపాయలు ఉండేది. ఇవాళ అమెరికాలో 16-17 రూపాయలు మొక్కజొన్న ఉంటే ఇండియాలో 24 రూపాయల సీజను, ఆఫ్ సీజన్లో 25 రూపాయలు మొక్కజొన్న రైతుకు అందుతోంది. ఈ మంచి రేట్ రావడం కారణం ఎందుకంటే పౌల్ట్రీ ఉండడం వల్ల. రాబోయే సంవత్సరంలో పౌల్ట్రీ పెరుగుతుంది. ఈ పౌల్ట్రీ పెరుగుతున్నప్పుడు స్పెషలీ కొత్త ఏరియాస్ నుంచి ఇవాళ బీహార్, యూపీ, ఒరిస్సా, బంగాల్ ఇక్కడంతా కూడా ఫార్మ్స్ వస్తున్నాయి. వారందరికీ కూడా ఒక చోట ఈ టెక్నాలజీ రెడీగా వాళ్ళకి దొరకాలి. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు జరగడం అయింది. 2007 నుంచి చేస్తున్నారు. మీరు ఎగ్జిబిషన్ చూస్తే దాదాపులో 35,000 నుంచి 36,000 మంది డెలిగేట్స్, తర్వాత ఫార్మర్స్ అంతా వస్తారు. ఒక ప్లాట్ఫామ్లో పౌల్ట్రీకి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు అనుకోండి, వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్నాలజీ అనుకోండి, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అనుకోండి, అన్నీ కూడా వాళ్ళకి రెడీమేడ్ నాలెడ్జ్ దొరకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంటుంది.
నేషనల్ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్గా ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల రాష్ట్ర మీరు దేశాలు తీసుకుంటే పాకిస్తాను, బంగ్లాదేశ్, ఈ కంట్రీస్, నేపాల్, తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా ఇది కాకుండా ఒక ఎగ్జిబిషన్ కంటే ఓన్లీ అట్లాంటా వెళ్ళాలి. అట్లాంటా ఎక్కువ శాతము అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మీద ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది తప్పించి లోకల్ టెక్నాలజీ వాడుకుంటూ పౌల్ట్రీ తక్కువ. ఈ మన ఎగ్జిబిషన్ పాపులర్ కావడానికి ఎందుకంటే మీరు లోకల్ టెక్నాలజీ వాడుకుంటా ఓపెన్ హౌసెస్లో తర్వాత మన లోకల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుకుంటా మంచి పౌల్ట్రీ ప్రొడక్షన్ చేయడం కోసం ఇక్కడున్న టెక్నాలజీ బెస్ట్ టెక్నాలజీ మన ప్రొడక్టివిటీ ఇంటర్నేషనల్ సైడ్ కూడా మంచి ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. ఆ ఉద్దేశంతో ఎగ్జిబిషన్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొత్త ఫార్మర్స్ ఎవరైతే రాదలుచుకున్నారో అతను ఉన్న ఫార్మర్స్ ఇంకా టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకోవడం కోసం చెప్పి ఎగ్జిబిషన్కి వస్తారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ ఎగ్జిబిషన్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ అండ్ వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ popularize the message that 27, 28, 29 the exhibition is being conducted and all the budding entrepreneurs, new entrepreneurs, existing farmers should come and take advantage of the available technology and available new developments in poultry. That is our request. Thank you very much. I now request Mr. Mohan Reddy Garu from Telangana Poultry to address this. అందరికి నమస్కారం. ఈ 16th ఎడిషన్స్కి వచ్చిన అందరికీ ప్రెస్, మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మరియు అందరూ మీడియా సోదరులందరికీ నా నమస్కారాలు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు మరియు ఈ ఎగ్జిబిషన్ వల్ల ఇప్పటికి 2007 స్టార్ట్ అయిందంటే ఇది 16వ ఎడిషన్, 15 సార్లు అయింది. దీనివల్ల రైతులకు ఎన్నో రకాలుగా పౌల్ట్రీ రైతులకు ఎన్నో రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నది. మనం ముందు ఎగ్జిబిషన్ అంటే అమెరికా అట్లాంటానే ఉండే, అది కూడా ఆనంద్ గారు జిఎం గారు చెప్పినట్టు అక్కడ లేటెస్ట్. ఇక్కడ వీళ్ళు మన లోకల్గా దాన్ని బట్టి మన ఈ ఇండియన్ దాన్ని బట్టి అన్ని రకాలుగా ఆటోమైజేషను, సెమీ ఆటోమైజేషను చేసి ఉన్న వాళ్ళకు అందులో మెలకువలు, కొత్త వాళ్ళకు కూడా దీని రావడానికి వరకు కూడా అన్ని రకాలుగా చూపిస్తున్నారు. ఇది మాకు పౌల్ట్రీకి ఎంతో సహకారం అందిస్తున్నారు. ipema వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఆర్గనైజర్కు ప్రత్యేకమా తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ నుంచి వారికి అభినందనలు. దీనివల్ల మా రైతు సోదరులు కానీ అన్ని రకాల ఫీడు, మెడిసిన్, వ్యాక్సినేషను అన్ని రకాలుగా అనుభవాలు నేర్పుతున్నారు. ఇది ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రతి ఒక్కరు కొన్ని లక్షల మంది ఫార్మర్స్ కూడా వచ్చి దీన్ని చూస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా అన్నీ కూడా దీని గురించి మీరు మీడియా ద్వారా మిగతా మా తెలియని రైతులకు కానీ విలేజ్లో కానీ అందరికీ కూడా తెలిపి ఈ ఎగ్జిబిషన్ సక్సెస్ చేయగలరని ఒకసారి మనమే ఈ అవకాశం వచ్చి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज करने में बहुत काम होता है, बहुत तकलीफ़ी होती है और जो 2007 में चालू की हमने उसमें चक्रधरराव गारू हैदराबाद के, उनका बहुत बड़ा सहयोग है. I will request him to speak a few words. సభకి నమస్కారం. పాత్రికేయులందరికీ ఆహ్వానం. ఒక ప్రొఫెషన్లో అంటే ఇప్పుడు మనం వ్యవసాయం చూస్తే వ్యవసాయ రైతుకి సరైన రెమ్యూనరేషన్ అనేది దొరకదు. ద రీజన్ ఏమి అని అంటే చిన్న చిన్న హోల్డింగ్స్ అవడం వల్ల రైతు పండించిన దానికి సరైనటువంటి ధర లేకపోవడం, దీంతో ఆల్టర్నేట్ ఏమి అనేటటువంటి ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. అయితే 70s బివి రావు గారు ఈ ప్రొఫెషన్లో చాలా కీన్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇదొక ప్రొఫెషన్గా తీర్చిదిద్ది రైతులకి నమ్మకం కలిగించడం, ఆ నమ్మకంతో రైతులు ఆ రోజున 2000, 3000 అట్లా ఉండే ఒక్కొక్క ఫామ్
కష్టపడి స్వతహాగా అంటే లేబర్ లేకుండా సొంతంగా పనిచేసుకుని ఫార్మ్స్ డెవలప్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చాలా వేల మంది. అలా డెవలప్ చేస్తూ పౌల్ట్రీకి ఇది ఒక ప్రాఫిట్ మంది ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇందులో ఎక్కడ ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా అనేటటువంటి దాంతో చాలామంది రైతులు కాలక్రమేణా లాభాలు రాక ఫార్మ్స్ తగ్గించుకోవడం, వాళ్ళ కెపాసిటీస్ తగ్గించుకోవడం అనేటటువంటివి జరిగినాయి. అయితే ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్నే నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్లారు. అలా మల్టిప్లై చేయడం, కెపాసిటీస్ని కంట్రీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది దీన్ని పెంచాలి అనేటటువంటి దాంతో ఇండస్ట్రీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగిందనమాట. సెకండ్ జనరేషన్ పీపుల్ రానప్పుడు మేము ఎగ్జిబిషన్ పెడితే మాకంతా ఏజ్డ్ ఫార్మర్సే వచ్చేవారు, 50 years 40 years ఏజ్. అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద సెకండ్ జనరేషన్ దీన్ని క్యారీ చేస్తారు అనేటటువంటి నమ్మకం లేనటువంటి స్థితిలో 2007లో మేము ఈ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ చేసాం. అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే ఫార్మర్స్ని, మీరు మీ పిల్లల్ని తీసుకురండి, ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చినటువంటి ప్రతి చైల్డ్, ప్రతి స్టూడెంట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళు ఫార్మ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. దే హ్యావ్ డెవలప్డ్. అంటే 10,000 ఫార్మ్స్ ఉంటే ఫాదర్ దగ్గర 1,00,000 కోళ్ళకి డెవలప్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, 50,000 ఉంటే 4 లక్షలు చేసినటువంటి ఫార్మర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. వాల్యూమ్ లేకపోతే కాంపిటీషన్లో తట్టుకోవడం అనేటటువంటిది చాలా కష్టము అనేటటువంటిది తెలిసినటువంటి ఫార్మర్స్ ఈ రోజున నిలబడగలిగారు, బిజినెస్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రోడక్టు అంటే కాంపిటేటివ్ ఉంది కనుకే తక్కువ రేటుకి ఇవాళ మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంది. ఇంత పెద్ద కంట్రీకి ఏ ఇంపోర్ట్ లేకుండా మన రైతులు త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ తక్కువ రేటుకి అమ్మగలుగుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషనలిజం ఎంత డెవలప్ అయ్యింది అనేటటువంటిది అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎగ్లో ఏ కల్మషం అనేటటువంటిది, ఏ కల్తీ అనేటటువంటిది లేకోకుండా, అడల్ట్రేషన్ అనేటటువంటిది లేకోకుండా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అనేటటువంటిది 100%. పాలల్లో అయినా కానీ కల్తీ జరుగుతుందేమో కానీ ఎగ్లో జరగడానికి అవకాశం లేదు. ఇంత హెల్దీ ఫుడ్ని మనము ఈ కంట్రీలో ఇంకా ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అని చాలామంది ఫార్మర్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నాకు. ఎంత ఉంటుంది అని అంటే యాక్చువల్గా దాని క్వాలిటీ, ఎగ్ కానీ చికెన్ కానీ ఈరోజు ఉన్నటువంటి మన ఆహారపు అలవాట్లని మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని మన న్యూట్రిషనిస్టులు ఎంతమంది చెప్తున్నా ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే న్యూట్రిషన్ సిస్టమ్ అనేటటువంటి నడుస్తూ ఉంది. మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేటటువంటిది మనకి ప్రధాన సమస్య. ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ సమస్యకి దాని నుంచి బయటికి రావాలి అని అంటే అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అనేటటువంటి దాన్ని అనుకుని దానికి సమస్య ఈ ప్రోటీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి తినిపించడం అనేటటువంటి జరిగిన రోజే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వస్తాము అనేటటువంటిది
తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరందరూ కూడా తెలియజెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ లాగానే ఈ ఇయర్ కూడా 400 కంపెనీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ చాలా మెంబర్స్ వస్తూ ఉన్నారు, విజిటర్స్, ఫార్మర్స్ అందరూ కంట్రీ నలుమూలల నుంచి ఫార్మర్స్ వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయడం ఎట్లా అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. మొన్న ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసినాడు, తలసరి వినియోగం ఎంత ఉంది, ఏం సంగతి చెప్పండి మాకు అని చెప్పేసి. 60 నుంచి 80 వరకు పెరిగింది, సుమారుగా దగ్గర 100కు వస్తున్నాము ఇట్లా అని అంటే ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. నేను ఇప్పుడు 1500 తింటున్నాను, 2000కి నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే నేను 5 నుంచి 6 గుడ్లకి నేను నా కన్జంప్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్గా ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ అనేటటువంటిది బాడీకి ఉంటుంది. ఇది నేను 1 ఇయర్ నుంచి కాదు 3 ఇయర్స్ నుంచి తింటున్నాను. ఎవరైనా నా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఇమ్మంటే నేను ఇస్తాను. ద క్వాలిటీ అనేటటువంటిది ఉంది, ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది మనిషికి అవసరము. ఇది తినడం వల్ల హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది. అది మీరు చెప్పండి, ఎనీ ఛాలెంజెస్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. అంటే మన కంట్రీలో ఇప్పుడున్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఆనంద్ గారు చెప్పినట్లుగా డబుల్ ది కెపాసిటీ అయినా సరే కన్జంప్షన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అంటే అవసరం ఉంది. అయితే డబుల్ ది కెపాసిటీ చేయాలి అని అంటే ఇది ఫ్యాక్టరీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఐటెం కాదు. దానికి కావాల్సినటువంటి గ్రైన్స్, ఫీడు, రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఓవర్ నైట్ ఆ కెపాసిటీస్ అనేవి పెరగవు. కెపాసిటీస్ అనేటటువంటిది ఫార్మర్స్ మన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం 5 to 7%, 10% కన్నా ఎక్కువ కెపాసిటీస్ని పెంచలేరు. కానీ కంట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేటటువంటిది తెలుసుకోవడము, ఈ గ్రైన్ రిక్వైర్మెంట్, ఫీడ్కి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకు ఏదైతే ఉందో అవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా యాక్చువల్గా అవసరం ఉందన్నమాట. వాటిని అవైలబిలిటీ చేయటము అనేటటువంటిది కూడా గవర్నమెంట్కి ముందున్నటువంటి సమస్య. దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట. ఒకటి, మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేటటువంటిది అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే క్యాంపెయినింగ్ కావాలి. సబ్సిడీస్ ఇవ్వటము, అది ఇవ్వడము దానికన్నా యాక్చువల్గా క్యాష్ అండ్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన దానికన్నా అవేర్నెస్ పెంచడం అనేటటువంటి పెరిగితే ఆరోగ్యం పెరిగి హాస్పిటల్కి బిల్లులు తక్కువ అవుతాయి. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి, గవర్నమెంట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది అనేటటువంటిది మీరు తెలియజెప్పాలి అనేటటువంటిది మా మనవి. Thank you very much. Poultry India exhibition is one of the largest in South Asia. It has become a meeting point for all companies and individuals associated with poultry sector. Around 30,000 people attend this event. Here you can witness all technological advances, be it equipments, pharmaceuticals, vaccines, feed additives, and many other allied products and services. Our new young team, headed by Uday Singh, Shrikant, and Natrajan, is doing their best to take forward this legacy. We are confident that Poultry India will soon be the best platform for the entire world to showcase their innovations
and become a leading marketplace. Through Knowledge Day, we always take up subjects that are vital for the growth of Indian poultry sector. In addition, we always bring in a motivational speaker to boost confidence and morale of our industry men. I am sure you will give sufficient coverage of this event, which will help many farmers and new entrepreneurs who would like to seek potential in this industry. I thank you all for coming for this press meet and also invite you all to see for yourself the magnitude of this event, which will be held at Hitex from 26th to 29th of November. Thank you. Thank you. I now request Bhaskar Rao Garu from Telangana Poultry Association to speak few words. ఈనాటి ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, అదే వేదిక మీద ఉన్న ఇండియా పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ పెద్దలందరికీ, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, పౌల్ట్రీ రైతులు ముందుకెళ్ళాలంటే మాకు సపోర్టివ్గా కొత్త కొత్త విధానాలు, దేశ విదేశాల్లో వస్తున్న మార్పులు, ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా పౌల్ట్రీ రైతులు ముందుకెళ్ళినట్టయితే ఇంకా పౌల్ట్రీని 1000-2000 నుంచి 500 నుంచి స్టార్ట్ చేసిన పౌల్ట్రీని ఈ టెక్నాలజీని అంతా ఉపయోగించుకొని లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈరోజు భారతదేశానికే కాకుండా దేశ విదేశాలకు సరిపడే పరిజ్ఞానము, ఆ పరిజ్ఞానం ద్వారా రైతులు పండించిన పంటను, ఆ బై ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ పౌల్ట్రీ ద్వారా మేము అంటే పౌల్ట్రీ రైతులుగా వినియోగించుకొని ముందుకెళ్ళడానికి దోహదపడుతున్న ఈ ఎగ్జిబిషన్స్ 16 సంవత్సరాలుగా వారి సేవలు అందిస్తూ, వారు ముందుకెళ్తూ మమ్మలను ముందుకు తీసుకెళ్తూ, అదేవిధంగా దేశానికి కావలసిన తక్కువ ధరతో మంచి నాణ్యమైన ప్రోడక్ట్ను అందించి దాని ద్వారా ఈ ప్రోటీన్ అనేది కావలసిన మనిషికి కావలసినంత నాణ్యతతో కూడిన ప్రోటీన్ అందజేయడము. దీన్ని కూడా మీడియా మిత్రులతో మేము విన్నపం మనవేంది అంటే, మాకు మనిషికి 2 కళ్ళు ఎట్లనో, ఒకటి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఇచ్చే పరిజ్ఞానం ద్వారా మేము ముందుకెళ్తున్నట్టు, మీరు కూడా మీడియా ద్వారా మేము ఎంత చేసినా కూడా మీ సహాయ సహకారాలు ఉన్నట్టయితే మీడియా ద్వారా పెద్దలు చెప్పినవన్నీ ఎన్లార్జ్గా మీరు ప్రజలకు చేరేటట్టయితే గుడ్ విలువ తెలుస్తుంది. దాని ద్వారా మేము ప్రొడక్ట్ చేసిన ప్రొడక్ట్కు వాల్యూ వస్తుంది. దీని ద్వారా రైతులు పండించిన బై ప్రోడక్ట్ ఉడక మంచి రేట్ వచ్చి భారతదేశం జీడిపి ఉడక ముందుకెళ్తుంది. దీనికి మీ సహాయ సహకారాలు మా అందరికంటే ఎంతో అవసరమని ఈ సభ ద్వారా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు మరొకసారి నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Thank you. Making awareness of good quality protein from eggs is very important, and the promotion of this is also very tedious and very important. Mr. Balaswamy has been promoting the egg consumption, the goodness of the eggs, the best quality of the protein given by the eggs for a long time, you see. I would like him to speak few words. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మా పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎగ్జిబిషన్ న్యూస్ చక్కగా కవర్ చేయాలని, రేపని కాకుండా రేపు ఎగ్జిబిషన్ టైం అప్పుడు కూడా ముందల 4-5 రోజుల ముందల మీరు పేపర్లో, మీడియాలో
ఇస్తారని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎంత చేసినా కూడా తక్కువే. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఒక బ్రోచర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది పౌల్ట్రీ ఇండియా వాళ్ళు. దేశంలో ఎట్ ప్రజెంట్ మ్యాక్సిమం లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ మ్యాక్సిమం రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఊబకాయం పెరిగిపోతూ ఉంది, డయాబెటీస్ పెరిగిపోతూ ఉంది, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, క్యాన్సర్స్, బీపీ, తద్వారా అనేక డయాబెటీస్, అనేక మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ డిసీజ్ రావడం జరుగుతూ ఉంది ఒక పక్క. రెండో పక్క జనాభా చాలా తక్కువ ఉంది. ఏంటి జనాభా తక్కువ? 150 కోట్ల జనాభా తక్కువ అంటే రీసెంట్లీ మన మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిల్లల్ని పెంచండి అని చెప్పడం జరిగింది. ప్రపంచంలో జనాభా తగ్గుతుంది, భారతదేశంలో పెరుగుతుంది. పెరిగిన జనాభా తగ్గట్టుగా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్లో మాత్రం చాలా లోయెస్ట్ రేట్లో ఉంది. 85% ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీలో ఉంది. మరి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ గురించి ఏ ప్రభుత్వం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటుంది? తీసుకోవట్లా. ఇంక్లూడింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఆల్ ద స్టేట్స్, ఎస్పెషల్లీ నార్థన్ స్టేట్స్. అసలు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ 85% ఉంటే ఏం చేయగలుగుతున్నాం? జనాభా 150 కోట్ల జనాభా ఉంటే ఈవెన్ కొరియా అంతా పనిచేయలేకపోతున్నాం మనం. కారణం ఏంటంటే తొందరగా అలసిపోతున్నాం అంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ. ఆ ప్రోటీన్స్ అంటే హయ్యెస్ట్గా హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఎగ్ ప్రోటీన్ 95% ఎగ్ ద్వారా వస్తుంది, 94% మీటు, చికెను వాటి ద్వారా వస్తుంది, 93% మిల్క్ ద్వారా వస్తుంది. ఓన్లీ 45% మాత్రమే వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ ద్వారా వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైము కన్వర్షన్ ఇంటూ బాడీ మాస్, మజిల్ మాస్ డెవలప్ అయ్యడానికి ఎగ్ ద్వారా, ఫుల్ ఎగ్ ద్వారా 48% వస్తుంది. నెక్స్ట్ మటను, చికెను వాటి ద్వారా 32% మాత్రమే మజిల్ మాస్ డెవలప్ అవుతుంది. మిల్క్ ద్వారా ఓన్లీ 16% మాత్రమే మజిల్ మాస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్ వైట్ ద్వారా 17% మాత్రమే మజిల్ మాస్ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ప్రోటీన్లో హయ్యెస్ట్ వాల్యూలు 20 అమినో యాసిడ్స్లో 9 ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్స్ ఉన్నది గుడ్ అయితే, ద లోయెస్ట్ రేట్ ప్రపంచంలో లోయెస్ట్ రేట్ ఉందమ్మా. ఇంతకుముందే ఒక మేడం అంది 6 రూపాయలు గుడ్లు అయిపోయింది సార్. సో అర్థం చేసుకోండి, ద లోయెస్ట్ రేటు ఇండియా కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వరకు కూడా అఫోర్డబుల్ రేటు కానీ అవైలబుల్ కానీ ఓన్లీ ఎగ్గే. అంటే ప్రోటీన్ వాల్యూలో ఎంత టాప్ వెరైటీ ఉందనేది మనకు అర్థం చేసుకుంటే, రోజు లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పడం జరిగింది కొలెస్ట్రాల్ అనే సబ్జెక్ట్ గురించి మేము స్టడీ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైము ఈ సంవత్సరం 2024 NIN బుక్స్ ఇది భారతదేశానికి గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్రితము 3 గుడ్లే రికమెండ్ చేశారు వీక్లీ. నౌ డైలీ 6th month ఏజ్ ఆన్వర్డ్స్, ఈవెన్ ద 60 years వరకు కూడా 90 years వరకు కూడా రోజు గుడ్లు తినవచ్చు అని చెప్పేసి భారత పౌష్టికాహార సంస్థ, నేషనల్ న్యూట్రిషనల్ డిపార్ట్మెంటు లేటెస్ట్ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇస్తున్నాం. కానీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీని గుర్తిస్తే ప్రోటీన్లో తక్కువ రేట్లో వచ్చేది ఎక్సే కాబట్టి ప్రభుత్వాలు, స్టేట్ గవర్నమెంటు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనీసం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే జనాలకి దేశంలో బియ్యం ఇస్తున్నారు ఫ్రీగా, గోధుమలు ఇస్తున్నారు, షుగర్ ఇస్తున్నారు. తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నామో ఆల్ లేటెస్ట్ ఈ యొక్క డిసీజెస్, ఒబాసిటీ 30% పెరిగిపోయింది, 30% డయాబెటీస్ పెరిగిపోయింది, 15 to 20% హార్ట్ ప్రాబ్లం, బీపీ అయితే 30 సంవత్సరాల నుంచి జనాలందరికీ బీపీ, తద్వారా స్ట్రోక్స్, తర్వాత పెరాలసిస్ ఈ రకంగా రావడం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్. ది కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు కన్వర్ట్ ఇంటు బై ఇన్సులిన్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటు ద ఫ్యాట్. ది ఫ్యాట్ ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ అయిపోతుందో మనకి బొర్రలు వస్తున్నాయి, ఆటోమేటిక్గా అనేక రకాల డిసీజులు వస్తున్నాయి. ఆ డిసీజులు వస్తే హాస్పిటల్కి పోతే ఆరోగ్య సేవలో ఆవిరైపోతూ ఉంది ప్రభుత్వ బడ్జెట్ అంతా. కాబట్టి
ప్రభుత్వం తన యాటిట్యూడ్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్పెషల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఆరోగ్య సేవలకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా హాస్పిటల్కి కోట్లాది రూపాయలు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ఓ పక్కన బియ్యం ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. పుక్కడిగా బియ్యం ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ పుక్కడిగా ట్రీట్మెంట్ అనుకుంటున్నారు. హాస్పిటల్ ఆ రకంగా డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ప్రతి రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా, ఎస్పెషల్లీ వైట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ మంత్లీ పనికి ఆహార పథకంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అట్లీస్ట్ వీక్లీ మంత్లీ ఒక ట్రే గుడ్లు ఇచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఇస్రో డైరెక్టర్ ఒక మాట చెప్పారు, ఇప్పుడు మనుషులు ఇండియాలో 7 to 80 years బతుకుతున్నారట, కానీ నెక్స్ట్ 50 yearsలో 130 to 150 years బతకబోతున్నారని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాలు బతుకుతూనే రిటైర్మెంట్ 60 సంవత్సరాలంటే గవర్నమెంట్ లక్షలాది రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది సో ఉద్యోగస్తులకి. సో రేపు 150 సంవత్సరాలు బతికితే ఎట్లా? కానీ బతికినన్నాళ్ళు ఆరోగ్యం బతకాలి, బతకట్లా రోగాలతోటి, రొప్పులతోటి, బాధతోటి, కాళ్ళు పోయి కళ్ళు పోయి ఈ యొక్క రకాల డిసీజెస్ తోటి అన్నిట్లకి కారణం నాకు అర్థమైంది. లాస్ట్ 3 years నుంచి నేను స్టడీ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కార్బోహైడ్రేట్స్, మా జిఎం గారు అన్నారు, ఎస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విపరీతంగా తింటామన్నా. భారత పౌష్టికాహార సంస్థ NIN ఓన్లీ 30 to 40% మాత్రమే కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోమంటే జనాలు 80% కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటున్నారు. గ్రామాలలో కూడా కష్టపడుతున్నారు. ఈవినింగ్ టైంలో మళ్ళీ థమ్స్అప్ తాగుతున్నారు. ఈవెన్ ద లేడీస్ ఆల్సో దే ఆర్ గెటింగ్ 700 to 800 rupees per day. ఈవెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ పని అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి ఏం తీసుకుంటున్నారు? కోకోకోలా లాంటి డ్రింక్స్ తీసుకుంటున్నారు. గుడ్లు తీసుకోవడం తెలియదు. కాబట్టి అవేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్ అని మాకు అర్థమైంది. కన్జంప్షన్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్జంప్షన్ అంటే మేము కష్టపడి పనికి నెక్ నుంచి ఎంతో బడ్జెట్, మాకున్న చాలా తక్కువ బడ్జెట్ కూడా మేము మ్యాక్సిమం ఇచ్చేస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైము రీసెంట్లీ పౌల్ట్రీ ఇండియా ఈ ipema వాళ్ళు కూడా బడ్జెట్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కరపత్రం మేము రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ కరపత్రం, ఎంటైర్ ఇండియాకి రేపు పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ రోజున ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మేము లేటెస్ట్ లిటరేచర్ తోటి మేము ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తాం. అయితే ఒక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఇస్రో డైరెక్టర్ గారు ఇన్ని సంవత్సరాలు పెరుగుతారంటే ఇప్పటికీ 80 సంవత్సరాలు వస్తే ముసలి వాళ్ళు అయిపోయి ముడతలు పడిపోయి జనాలు బాధపడుతూ ఉంటే ఎవడు గాయలేడిగా. కానీ రేపు వయసు పెరిగితే, వయసు ఎక్కువ అయిపోతే ఇంకా భయంకరంగా ఉంటారు. కానీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ లేదు. ఎప్పుడైతే గుడ్లు 2, 3, 4, 5, 6 గుడ్లు తీసుకోగలుగుతానికి ఎటువంటి సందేహం లేకుండా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడే మా చక్రధర్ గారు చెప్పారు, సంవత్సరానికి 1500 కాదు 2000 గుడ్లు తీసుకున్న వాళ్ళని 20 మందిలో 30 మందిలో మేము ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం. ఏం సార్ ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం. మీరు లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎంటైర్ ఇండియాకి కావాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్జంప్షన్ పెరుగుతున్న దేశం ఆరోగ్య భారత్ నిర్మిస్తానికి, దృఢమైన శరీరాలు బాగా ఉండటానికి ఈ యొక్క ఎగ్స్ కన్జంప్షన్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. తద్వారా ఈ యొక్క పౌల్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. పౌల్ట్రీ డెవలప్ అయితే అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లేబర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నట్టుగా ఏది జనాభా పెరిగినా కూడా ఇబ్బంది లేదు. ప్రపంచంలో జనాభా లేదు, దేశంలో భారతదేశం జనాభా 150 కోట్లు ఉన్నా కూడా జనాభా తక్కువ. మరి ఇంత నో ప్రపంచ దేశాలంతా జనాభా లేదు, మనది పెరుగుతుంది. రేపు అన్ని దేశాల ప్రెసిడెంట్లు ఇండియన్సే కావచ్చు. అటువంటి సందర్భం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇది గ్రహించి, ఈ గుడ్లు రేట్ ఎక్కువ లేదు, దీని కన్జంప్షన్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని పెంచాలని ఓన్లీ కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్ వరకు కూడా విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఎంటైర్ ఇండియా విత్ ద లోయెస్ట్ ప్రోటీన్ వాల్యూ తోటి ఉంది. కాబట్టి దీన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి గవర్నమెంట్ ఒక ఎత్తు, మేము ఒక ఎత్తు, కానీ 4th స్టెప్స్ మీరు 4వ అంతస్తు మీరు సమాజంలో మీ యొక్క ఆర్టికల్స్, ఎక్సలెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ లీడింగ్ డాక్టర్స్ కూడా మిస్గైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది.
పౌల్ట్రీలో హార్మోన్స్ ఇస్తున్నారు, స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నారు, పిల్లలు తొందరగా మెచ్యూర్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ 2 నెలలకే 30-40 రోజులకే కోల్డ్ 2 కిలోలు గుడ్లు వస్తున్నాయి, బాయిలర్స్ అయితే బరువు వస్తున్నాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ తప్పుడే పద్ధతుల్లో యూట్యూబ్లో విపరీతంగా పోతూ ఉంటుంటే ద సేమ్ టైము గుడ్లు తింటే డయాబెటీస్ వస్తుంది, గుండె జబ్బులు వస్తాయని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది టోటల్గా మాట్లాడితే టోటల్ ఎగనెస్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి మీడియా పీపుల్ మీ భుజస్కంధాల మీద కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ అయిన లిటరేచర్ మీరు తీసుకొని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేము చూస్తాం, మేము ఛాలెంజ్గా మేము అడుగుతాం. వచ్చే సంవత్సరం అవార్డ్స్ కూడా మేము డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఏమిటంటే మీ యొక్క పేపర్లో, మీ యొక్క మీడియాలో ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ వెళ్తారో వాళ్ళ బ్రహ్మాండమైన ఒక అవార్డు ఇవ్వదలుచుకున్నాం. అది ప్రెసిడెంట్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఏం సార్? సో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి అవార్డు డిక్లేర్ చేయదలుచుకున్నాం. ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ ఆస్పెక్ట్లో మ్యాక్సిమం మీ ఆర్టికల్స్ ఇస్తారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నాకు ఇచ్చిన మంచి అవకాశంకి థ్యాంక్ చెప్తా ఉన్నాండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. तो ये हमारे पोल्ट्री सेक्टर की जानकारी आपको दी. Before opening this floor for question and answer, I would like to say that our sector is self-reliant sector. हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और पोल्ट्री इंडिया भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है. रूरल इकोनॉमी में पोल्ट्री सेक्टर का बहुत बड़ा सहयोग है. ये आप सब ध्यान में रखते हुए ये सेक्टर के लिए जितने भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, आपके प्रिंट मीडिया से, आपके सोशल मीडिया से, आपके डिजिटल मीडिया से, तो आप दीजिए. और ये फ्लोर जो है क्वेश्चन आंसर के लिए अभी ओपन है. आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. ఇంతవరకు పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అతిరథ మహారథులు మాట్లాడినటువంటి విన్నారు. పౌల్ట్రీ ఎక్స్పోకి సంబంధించి కానీ లేదా పౌల్ట్రీ రంగానికి సంబంధించి కానీ మీరు ఎవరైనా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఈ 3 భాషల్లో కూడా వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళని అడగవచ్చు. లేదా ఏ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళని అడగాలన్నా కూడా మీరు వాళ్ళని అడగవచ్చు. దయచేసి మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మీ ప్రశ్నలు మొదలు పెట్టవలసిందిగా కోరుతూ మీ దగ్గరికి మైక్రోఫోన్ వస్తుంది. నమస్కారం అండి. ఆడియో నా పేరు కూర్మినాథ్, నేను హిందూ బిజినెస్ లైన్లో పనిచేస్తాను. బాలస్వామి గారు మీరు చాలా భయపెట్టేశారండి. ఆనంద్ గారు మీరు కానీ అనిల్ కానీ యూ గేవ్ ఏ వెరీ రోజీ పిక్చర్ అబౌట్ ది ఇండస్ట్రీ, బట్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ are closing down their farms in large numbers. What are the challenges that they are facing and what are the solutions that you are proposing? Sir, we will divide that industry into 2 segments. One is the layer segment, another is the broiler segment. Okay, if you look at the broiler segment, most of the farmers are the small farmers. Earlier, probably the smaller farmers were doing standalone business. Now, the farmers are associating themselves with big integrators, regional integrators or corporate integrators, and ensuring that the risk is not there. The integrator takes a risk in terms of the price fluctuations. He ensures that in terms of technology, supervision, all that is provided at the doorstep of the farmer, and farmer gets a assured income. That is the reason the broiler segment is growing every year, average of 8 to 10%. The farmers who are associated are also quite happy. Your question is whether the small farmers who are standalone are able to withstand the competition. That might be probably difficult because the standalone farmer takes only 2 or 3 batches in a year, while an integrator has birds almost every day in 365 days. So he has better possibility to withstand the fluctuations. He has better availability in terms of working capital, and he is able to do the quality control of the feed ingredients. So he has a better chance of growth. He is also doing a lot of investment in terms of marketing, in terms of brand promotion. So like it has happened in Western world here also, earlier the chicken market was basically wet market, but in the last few years you have seen it is turning into a processed market. There is certain in terms of quality appreciation, especially during the COVID time. People going for e-commerce, buying chicken in reputed shops, knowing that the quality is assured.
these changes are bound to be there in any country which is developing. Even in India also, we find where 99% was wet market, now it has become a good extent by processing market. When you have a processing market, people have established processing factories, they will ensure that the quality is given to the consumer. So if you look at the growth of the industries, growth of industry is happening continuously 8 to 10% every year in the broilers. And I'm sure even in the coming years, there's much more technology that is coming in. For instance, earlier, maybe the commercial sheds were open sheds, small sheds. Now, these corporates or the people who got processing factories are putting up good commercial sheds, environmental control houses, ensuring the quality of the feed that is given at the top class. With all that, because they're also exporting the product. They're ensuring that it is antibiotic free. All the steps they are taking, and there is a great amount of quality improvement if you compare in terms of 5 years back to now. Coming to the layers part of it, as earlier speaker was saying, the poultry growth itself has come about in 1970 with our visionary leader Dr. B.V. Rao, who saw that while in outside countries there is improvement in terms of poultry, in India still we have in terms of backyard poultry. So he wanted to bring in a change, but he also wanted to ensure that it is self-sufficient in terms of the technology. So he made it India environment friendly kind of a cultivation practices for poultry. With that, there was a lot of improvement, lot of growth has come about, and certain regional pockets high growth, like for instance, because he was hailing from this state, Andhra and Telangana and Tamil Nadu, certain other states had high growth. Over the years, the transportation costs going up, now we find that the states which were receiving eggs, whether it's West Bengal or Orissa or Northeast, UP, they're also becoming self-sufficient because the governments there have recognized a huge employment potentiality in poultry. So they're recommending. Almost all the states you look at, they've got very attractive incentive schemes and they're wanting people to come and establish. And that's the reason the new growth centers, I would say, are more the present consumption centers. Like UP, Bengal, Orissa, they're all 25% growth. While the earlier centers are not reducing, but they have to look for new markets because earlier they were sending to, let's say, Calcutta, spending a transport distance of maybe 35 paisa neck. Now the transport cost is almost 1 rupee. So they are looking at new centers for consumption, like in midday meal program or probably in the rural market. So the production wise, if you look at whether even traditional centers like Andhra Pradesh, Telangana are growing in numbers, but size of farm per farmer is increasing. Earlier probably even 5,000, 10,000 was viable. Now you cannot have such small capacities being viable. You have to have at least a minimum capacity. I think the minimum probably nowadays is 50,000 or probably multiples of 50,000. I would say in layers, the growth will come more in the states where already consumption is there. In broilers, it's going to be there everywhere in the country. You take it from me, for the coming decade, every year there will be growth at least of about 10% over the earlier year. Thank you. I have a question here, Ratna. Sure. You talked about feed, important feed, which is the high quality feed, which is very important. But then that is lacking in our country because the cost of feed itself is so high that the farmers are unable to, buy that kind of a quality feed, which in turn gives a better quality bird. But, sorry. I understood your question. No, 1 minute. I understood your question. Yeah, I just wanted to ask you. Let me answer just you. One minute, let me complete. Internationally, we are yet not able to compete with the international markets, though India is third in egg production, I think, and 18th or so in the broiler production. Also, from the last year, this exhibition, what is it going to be unique in this particular exhibition? The first Could part you of just... question I'll take it, and the second I'll give it to Dhimal sir. The question that you asked was that the feed rates are increasing over the years. How is a farmer able to purchase these high feed prices but still be able to survive in the business or ensure that the feed that is given is of high quality? Because if the prices goes up, maybe he's compromising in quality. That's what is the question. What has happened is, if you look at the, in terms of the tapping the potential of the bird, when I got into the industries, let's say in sometime in 80s, the bird was laying something like about 210 to 220 eggs. But over the years, the scientists have improved the potential of the bird, that nowadays it's easy to get something like 350 to 320 eggs in 72 weeks. So the potential of the bird is being tapped much better,
and whatever is the improvement is there, that is not being passed on in terms of the cost to the consumer, it is being absorbed by the farmer. If in case you look at any other commodity, the prices probably compared to 88 to now must have gone up about maybe 10 times or 12 times. You take vegetables, you look at groceries, anything else, it would have gone sky high. But poultry is the only product where the consumer is still being able to afford, because then I recall it was something like about 1 rupee, now it's about 4. Even if you look at milk, what was then maybe about 3 rupees, 4 rupees a litre, now it's about 50 rupees a litre. The times of increase which is there in other products, it is not there in poultry. That is because we have been able to tap the potential available in the bird. Similarly in broilers, when I came into that, the FCS was something like about 2.4 to 2.5, that is 2.5 kilos of feed is consumed to give 1 kg of live weight. Now, 1.5 kilos of feed is consumed to get the bird weight of, so that kind of potential being there, that advancements whatever we have tapped, we ensure that the cost of production is kept low, and if you don't give proper feed quality, the bird will, you cannot tap the potential. You have to give the best. In fact, I would tell my people, I don't probably give that much of focus on the vitamins and minerals to my children as much as focus on the birds. We don't really look at, I was telling what Balsami said is correct. Even today we eat 2 times meals, 4 chapati khate hain. All that are bad for health. You are supposed to consume more and more protein because that is muscle building. We are eating more and more carbo which is building the belly. Your lifestyle disease is all because of the belly. All because we don't have that awareness. None of us think here that we need to eat more protein. Really speaking, government has said, or nutrition people have said, you should eat 1 gram of protein per body weight. That is, if you are about 75 kilos, you have to eat 75 grams of protein. Egg has got 6 grams of protein. How many eggs you have to consume? Not that egg is the only source, but you look at the protein availability and our consumption, we are eating much less. I'm talking about educated people, I'm talking about people who can afford. People like me, we don't eat that much of protein, but we are always eating our appetite. There are fried items khate hain, rice khate hain, chapati khate hain. The same thing, if you focus in terms of protein, you live longer, you live healthier. I think the realization has come because I have seen in my house, my children very focused, eat more protein, less of carbo. Time and again my daughter tells me, after 6:30 I will not eat. Whatever I eat probably grilled items, whether it is chicken or whether it is. But for me, after 8:30, watching TV, having 3 chapati is still the order of the day. So the focus, I think that's where media has to really educate Indian public. If you want to live longer, if you want to be without diabetes and blood pressure, do exercise, eat more protein. If you eat more chapatis, more rice, how much of rice we eat? What is the reason? There is no reason except for hunger. Hunger को मारने के लिए चपाती खाते हैं. इसके बदले में आप अंडा खाइए. People have got a myth that if I eat 1 egg, 2 eggs is more than enough. No, people are eating 7 eggs. Chakravar was saying, Balsa was saying that these people are eating 6 to 7 eggs every day for the last 10 years. And if you check them, their cholesterol levels are far lower. Cholesterol is also one misnomer because the people say cholesterol means cholesterol. No, there is a good cholesterol, there is a bad cholesterol. You all are aware there is a HDL and LDL. Are we increasing LDL? HDL is required for the body. The more the HDL, the better for the health. I don't know whether you are aware, ladies live longer than men. I'm not talking about human beings, I'm talking about the species. You look at lions, you look at tigers. Why? Because of the hormone production, their HDL levels are far higher. If you check in your household, the men folk would have somewhere around 40 to 43 as their HDL level, and women will have something like 65, 70. That's because God has built us in such a way, women live longer because of the better hormone. This is where we have to think that we have to build more of HDL, reduce our LDL. That HDL will increase. So don't look at cholesterol as a cholesterol. Cholesterol is to be split up in terms of unsaturated fatty acids and saturated fatty acids. I don't want to go into too much of technology. What I'm saying is that egg doesn't mean increase your saturated fatty acids. Egg increases your HDL, which is good for health. So there is no saying that I'm eating 2 eggs, that's enough for me. No. Even if you eat 6 eggs, it's good. Reduce your carbo, increase your protein. Doctor saying you can go up to 2 grams of. 2 grams मतलब आप 150 ग्राम का प्रोटीन खा सकते हैं जो 75 किलो से. Where are we eating 150 grams? If you go for countries like Japan, US, Europe,
They are eating more and more meat of non-veg, protein, pork, all that is giving protein for them. When you have more of protein, it builds muscle and it gives you life. You are healthy. We are eating more and more of chapati, more and more of rice, and more of fried items. All that is eating more of carbo. When you're giving more of carbo, it means your lifestyle disease will come. This is the part of answer what I did. Now Damal sir will talk about the exhibition. No, also you didn't answer about how are we competing internationally? He will answer. See, we have to first acknowledge that why we Indians are eating so many chapatis and rice. Why? If you understand that, then you will know that you have to change. This is nothing to do, I mean, this diet is everything to do with poverty. For last many centuries, India has been a very poor country. And for a poverty-ridden family, or because of poverty, the only way to satisfy your hunger and the cheapest way is to have rotis and rice. That is why you will find in South, they eat so much of rice, and in North, they will eat so many chapatis. So, as the prosperity, as the human prosper, they understand the importance of protein, which, and mind well, this was the situation in Europe also. In 1700, 1600, they started realizing the difference. And there was prosperity because of business. And they started consuming protein, and you know where they are. So we have to understand, protein is luxury, it was expensive, that was not available for a common man. But today, our poultry industry has made it so cheap that even a common man can afford now. So this is very important. You have to understand, we were poor, because of poverty, we had always, all the time, we had taught also our parents, अरे पेट के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, you cut your this thing and then help your child. If you want to help your child, or just to save on food, I will not eat this much so that my son can do this much. By eating, because eating was taking your money, it was taking part of your budget. So we have to get out of that, and we have to start consuming protein. Protein will automatically get you not only strength and health, it gets you wealth, because even if your brains will start improving. So this is very important, and I myself have been eating 2-3 eggs every day for, I don't know, many decades, and chicken every day. So, and my son, he's an Iron Man, he eats at least half a kilo of chicken every day. I will also talk about the price. Because people say, 6 rupees hoga anda. 6 rupees is nothing. If you look at Bangladesh, I'm not talking about Western world, let's forget about US and Europe. Let's look at Bangladesh, Pakistan, Nepal. There is no country where eggs are available less than 9 to 10 rupees per egg. India is the only country where you're still getting at 556 rupees year round. And the high quality protein. Chicken, ours the only country, बाकी कहीं भी चाहिए 350 रुपये 400 रुपया. यहाँ पे अभी का 200 रुपया है. You look at mutton, you look at any other non-vegetarian product, it is 5 times the cost. The only thing is we have a myth saying that अरे कल तक मेरे को 2 रुपये मिल रहा था, आज 4 रुपये क्या? Farmers cannot produce less than 5 rupees today, the cost price at the farm, minimum. I'm talking about the existing farms. If you start a new farm with an investment of 1,200 rupees a bird, 550 रुपया, मतलब 5 rupees 50 paisa per egg is required for him to just survive. And add to that the marketing cost, consumer must be willing to pay that 6 rupees and 7 rupees an egg. Otherwise, the industry will not be there. If industry is not there, you will have to import it from US and others, pay maybe 12 rupees or 13 rupees. Please support the Indian farmer who needs for survival. Any of these farmers who have got into the farming in 70s, you ask them, today the cost of production nothing less than about 5 rupees. If they want to get 5 rupees, consumers should be willing to pay 6 rupees. What is the other thing available? Grams, you look at red gram, dal gram, कोई भी दाल लीजिए 150 रुपया है. दूध लीजिए 50 to 50, and all are adulterated. Doodh is high, I don't want to talk about other products in this platform, but egg, you can be rest assured there is no adulteration over there.
So please be confident, eat more eggs, eat more chicken, and pay to the farmer for his survival. आपका जो your second question, ma'am, what is the difference between this year's Poultry India and the last so many years? Every year we are growing, making new products. When we were with the Minister of Animal Husbandry in Delhi, he said, why are you only thinking for India? Why don't you think for other countries, neighboring countries? Why don't you think globally? Our India should become a leader in all this sector, all this size, all this area. And accordingly, we took it up. Now we went to Nepal. We roped in Nepal poultry with us now. We went to Russia. Russian delegation is coming here. We have gone to all the high commissioners of India in the other countries. They are sending the delegations. And what we want is now that we are a self-reliant industry now. We have everything. So let other people, other countries source their products from India. Maybe it's an equipment, maybe it's a breed, maybe it is egg, chicken, maybe it is additives, feed additives, whatever they are, or maybe the manpower. Our Indian people are very intelligent. We have excellent doctors. So they can help them to grow their economy, their poultry sector. So this is the theme which we are starting and working on this. Think globally now. We want to become global in our area. So that is the change. On a lighter note, the other gentleman was asking that there is a growth. You say 8 to 10% growth, but many farms are closing down. In a lighter note, I can say we are here, we are the equipment manufacturers. Now when the equipment is needed, when there is growth only, there is new shade coming up, only the equipment will be needed. And we are here for years together and we are there existing. Let us not talk about our growth. We are existing. That means there are new farms coming up. There is new growth going. Maybe there is a change. Previously, they used to have 2,000 birds a farm. Now that is not economical. Now those farms are 20,000 birds. But the new development, new farms are coming up. There is a growth. If there is no growth, we will not survive. We will close down our shops. It is not happening. So industry is growing, employment is being absorbed in that, and there is a definitely growth. Now whether it is a 8 to 10% numbers is correct or not, it's a question of statistics, but definitely there is a growth and there is a big bright future for this industry. Sir, I like to contradict on one point. Yes. On one hand, while we are talking about using technologies like AI, IMI for poultry, on the other, we lack in transport facilities which are, very bad. We still continue to do not have temperature-controlled, areas where you can rear birds. And thirdly, I wanted to ask you about how are we going to compete US with whom we have lost the case for import of poultry to India? You see, I have two different questions, but yeah, I want to ask you that. you want to answer? First, I would like to start with your question, what's different in this exhibition this year? Of course, this is not 1 year, but it is going to be for many, many years. What are we going to do and what we have to achieve? Because nothing happens in 1 year. I mean, we have been doing it for many, many years now, and our aim is to ensure we want to make Hyderabad and Poultry India a platform for the whole world to come here and source everything. So our vision is very wide, and we want for the whole world to India to become the place where they can source everything, and that level of exhibition we want to do it, and we are working on that and we are doing it. That's the most important thing. Second thing, of course there are so many, I mean, you asked about the competition
or about the US chicken. Yes, that is always going to be there. But the most important thing is we have to be competitive. And if we are competitive, then we don't have to worry about other companies, other countries. And there are going to be tariff problems and all those things, but that government level definitely it will be always taken care of. But if we are not productive, our productivity is not better, then even government will not be able to do anything. So we have to first look into that, and the purpose of this exhibition is that our farmers can come and witness what best can be done. See, the industry is growing, as everybody has said. Industry is growing. We are eating more and more chicken. Chicken is required. Eggs are required. So somebody is not able to, somebody is not able to do a farming properly. There is something wrong with him. And that's something wrong he has to understand. And that's where this platform is. He has to understand what is going wrong. Because there are so many other farmers who are doing very well and they are expanding. So this is a platform where he can come and he can learn how he can be productive. So this is what this platform is offering. To answer the question about the competitiveness of poultry, Indian poultry with the world, let me just give you one fact. The International Egg Commission every year conducts the cost of production of egg in different parts of the world, and they take India and other countries and rate. India has been consistently coming number one and number two in terms of the least cost of production of eggs. We are very, very competitive as far as the cost of egg production is concerned. The reason why we are not exporting in big volumes is that we have a ready-made domestic market, and the domestic market is still substantial enough for us not to really look in terms of export. Yes, already we have started a bit of the export market. The export market also should be catered. I'm sure in the years to come, with the processing happening, like egg powder is being exported, the chicken is being exported, maybe the shell eggs is also going. You would have seen we are sending across to the neighboring countries from Coimbatore and other places. So export is happening, but because there is a ready market within the country, we are catering more over here. Yeah, again, what's different when we talk about this year's show? So, as we were talking about export, we all, first of all, know that India is a very big market. The domestic market is very high. But understanding this, we also are educating our farmers and our industry men that at least 10 to 15% of your produce should be exported. And this year in Knowledge Day, we have taken up this particular topic, and we are going to talk about what should be the vision, and in this vision, why 10 to 15% export are mandatory. Because this is necessary. Even though our domestic market is big, we have to export, because export means preparedness. You understand the international market, you understand the international quality, you are prepared for it, and eventually you can grow. If you are not there, you cannot grow. So you have to be there, and this is going to be the topic this year we are going to handle. Yeah, taking further from Hariji, I would also like to inform you, madam, we have a team from CNN coming this year. They have written to us that they want to explore the entire event, because they feel that India today is producing the best possible price egg, the lowest in the world, what we consider today. So a team has been sent from CNN. They are covering this event to understand and also develop the other countries, how the way they are in India they are producing the chicken and egg. They want to understand that, and they are writing a total project is being prepared on that now. That is a very good development. What we see that an internet company from US is coming to India to have a total review of the entire expo and to take good information there. And further,
this year we have only 6 halls. Next year we have a new hall coming in, so we'll be having more number of companies coming in, and I have almost 100 companies which are waitlisted today. We can't give space to them. So imagine the kind of the response we are getting overall, and I'm sure most of them are from our previous edition also have been seeing. The show is bigger, going bigger and bigger. The international eyes are in India today. And I'm very proud to say that the people from abroad, they are approaching us for their benefit, to benefit their own country in their ways, to see and understand the concept India is doing. Any question from press persons? Sir. I don't know whether you are aware, the National Livestock Mission, Government of India, is giving 25% capital subsidy up to 25 lakhs for any farmer wanting to start a poultry anywhere in the country. So the government is also encouraging poultry to come up, and from the northeastern states, the governments have expressed an interest to come here during the exhibition and put up their offices here so that they can invite people to come to northeast and extra, because there is a lot of interest in northeastern states, because poultry gives employment opportunities and their requirement, domestic requirement will be met. So everybody is keen to come over during the exhibition, participate and take advantage of the delegates coming over from all over the world. Thank you. So shall we conclude, sir? Yes, I think Shrikant will give vote of thanks. Vote of thanks by Srikant, sir. Good afternoon, everyone. On behalf of Poultry India 16th edition, I would like to extend our sincere gratitude to our esteemed guests on the dais and off the dais. Your presence and support means a lot to us, and your words have truly inspired. We are thankful for all state level associations and national level associations like NECC. A special thanks to the members of the press for joining us and helping to share the event with wider audience. And of course, a big thank to everyone attending today to inaugurate the 16th edition of Poultry India. We are grateful for your time and presence. Thank you once again. And finally, a warm thanks to all attendees and the organizing team. మొత్తం అందరి ఎక్స్పర్ట్స్ అభిప్రాయాలు మళ్ళీ మీరు వినాలనుకుంటే ఇది లైవ్లో ఉంది. పౌల్ట్రీ ఇండియా అని మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ మీకు లైవ్ లింక్ దొరుకుతుంది. సో దాన్ని పెట్టుకొని మళ్ళీ మీరంతా కూడా అది వినవచ్చు. ఒక సవివరమైనటువంటి ఐటమ్ రాయడానికి అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది.